Hello everyone. In fluid flow operation, chemical engineering, unit number 1, in which we discussing the various properties of fluid, classification of fluid, then uh, we discussing viscosity. So in detail we are seeing we are try to understand viscosity in detail. So viscosity is defined by a fluid undergo continuous deformation when it's subjected to shear stress. જ્યારે એના પર shear stress લાગવાને કારણે ફ્લુઇડ ઉપર shear stress લાગવાને કારણે એનું continuous deformation થાય છે તો એને કહેવાય છે viscosity. અથવા તો the resistance offered by a fluid to its continuous deformation is called viscosity. Okay, the resistance is offered by a fluid to its continuous deformation, it's called viscosity. જ્યારે ફ્લુઇડ ફ્લોમાં હોય છે, ફ્લુઇડ કોઈ પાઇપ માંથી અથવા તો કોઈ પણ સબસ્ટન્સ માંથી ફ્લો કન્ડિશનમાં હોય છે ત્યારે એને ફ્લો થતું હોય છે ત્યારે એના પર જે રેઝિસ્ટન્સ અવરોધ લાગે છે, બરાબર, ફ્લુઇડને વહેતી વખતે એને ફ્લો થતી વખતે જે અવરોધ વચ્ચે આવે છે એને કહેવામાં આવે છે viscosity. Okay, once again, the resistance is offered by a fluid. Fluid અંદર જે રેઝિસ્ટન્સ ઓફર થાય છે જ્યારે ડિફોર્મેશન થતું હોય ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે viscosity. The viscosity of a fluid at a given temperature is a measure of its resistance to flow. The viscosity of fluid, like a gas or liquid, is particularly independent of pressure, for the range is normally encountered in practice. Most of the cases के अंदर viscosity के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट रहता नहीं है. It varies with temperature. For gases, viscosity increase with an increased temperature. હવે viscosity increase ક્યારે થાય છે? For gases content માટે, for gases, ગેસ के लिए ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એની વિસ્કોસિટી પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. So for the gases, viscosity is increased with increased temperature, and for liquid માટે જ્યારે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ છે ત્યારે એની વિસ્કોસિટી ઘટે છે. So let us see a fundamental definition of viscosity. Consider a two layer of a fluid y centimeter apart in shown figure. તો બે પ્લેટ લેવાની છે. કન્સિડર અ ટુ લેયર ઓફ અ ફ્લુઇડ. ફ્લુઇડના બે લેયર છે, એફ છે ફ્લુઇડ છે એન્ડ that is in meter per second. A layer of fluid y centimeter apart, y centimeter વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે. Let the area of each of this layer be a centimeter. એ બંને વચ્ચેનો એરિયા શું કન્સિડર કરવાનો છે? a. Assume that the top layer is moving parallel to bottom layer at a velocity of mu centimeter per second. હવે આપણે એઝ્યુમ કરવાનું છે કે ઉપરનું જે લેયર છે એ શું થાય છે? મૂવ કરે છે પેરેલલ ટુ બોટમ લેયર. નીચેના લેયર સાથે ઉપરનું લેયર શું કરે છે? મૂવ કરે છે, બરાબર. ફ્લુઇડ, આ જે બંને છે લેયર એ શું છે? ફ્લુઇડ છે. તો નીચેનું ફ્લુઇડ ઉપરના ફ્લુઇડ સાથે શું કરે છે? મૂવ કરે છે. કેટલી વિસ્કોસિટી સાથે? માનો કે એની વિસ્કોસિટી છે મ્યુ અને મીટર પર સેકન્ડ. ઇટ્સ રિલેટિવ ટુ ધ બોટમ લેયર. ઓકે, એઝ્યુમ ધેટ ધ ટોપ લેયર, જે આ ઉપરનું લેયર છે, બરાબર, ઉપરનું લેયર અને આ છે નીચેનું લેયર. તો આ બંને લેયરની વચ્ચે ઉપરનું લેયર છે એ નીચેના લેયર સાથે પેરેલલ ડાયરેક્શનની અંદર, આ જે ડાયરેક્શન છે, બરાબર, કોઈ પણ ડાયરેક્શન, તો આ પેરેલલ ડાયરેક્શનની અંદર શું થાય છે? મૂવ થાય છે, બરાબર. અને એની જે વિસ્કોસિટી છે, બરાબર, એ કેટલી છે? મ્યુ મીટર પર સેકન્ડ. હવે ટુ મેન્ટેન ધીસ મોશન, અને આ મોશન જે છે એનો વેગ છે, ઓકે, તો એ આપણે શું કરવાનું છે? ધેટ મીન્સ વેલોસિટી આપણે શું રાખવાની છે? કોન્સ્ટન્ટ. મોશન લેટ બી મેન્ટેન, કંટ્રોલ ધ. So
we have to maintain this motions in which આપણે આનો જે વેલોસિટી છે એ શું કરવાની છે મેન્ટેન કોન્સ્ટન્ટ રાખવાની છે the velocity mu and the overcome of the fluid friction between this layer for any actual fluid a force of F dyne is required. That means હવે આ જે પ્લેટ છે that means આ ફ્લુઇડ છે એને કોઈપણ મીટર પર સેકન્ડ વેલોસિટીને મૂવ કરવા માટે કોન્સ્ટન્ટ ડાયરેક્શનની અંદર મૂવ કરવા માટે એના પર કોઈ એક્સટર્નલ ફોર્સ જોઈએ છે સો આ ફોર્સને કન્સિડર કરીએ છીએ આપણે ડાઇનની અંદર સો F is in dyne it is required. સો બેઝિકલી શું થશે ફોર ધ વિસ્કોસિટી માટે જેટલો તમે ફોર્સ અપ્લાય કરશો એટલું જ તમારું ફ્લુઇડ મૂવ કરશે જેટલો તમારો ફોર્સ વધારે એટલે એટલું ફ્લુઇડની મૂવિંગ ડેન્સિટી મૂવિંગ કન્ડિશન પ્રમાણે એ વધારે ફ્લો હશે બરાબર તો experimentally it has been found that the force F is directly proportional to the velocity mu and area A and inversely proportional to the distance y. For the experimental data પ્રમાણે ફોર્સ જે એ છે ફોર્સ કોના સમપ્રમાણમાં હોય છે તો ફોર્સ એ વેલોસિટી અને એરિયાના સમપ્રમાણમાં હોય છે એ કેટલી વેલોસિટીથી ફ્લો કરશે અને કેટલા એરિયા સુધી ફ્લો કરશે એ કોના પર આધાર રાખે છે ફ્લો અને ડિસ્ટન્સના કયા પ્રમાણમાં રાખે છે ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલના પ્રમાણમાં એ inversely proportional હોય છે. So the reaction mathematical expression can be written as F is that means force is proportional to mu into area velocity viscosity into area divided by distance y. So in this equation number 7.1 proportionality is here. So if we removing the proportionality some constants are required. So introducing a proportionality constant mu okay that is Greek mu it becomes F is equal to mu into u into a by y. So F by a if here we are using F by a is equal to mu into u and divided by y. So F by a what is F by a? F by a is the stress okay shear stress that means shear stress tau equal to F by a force upon area is equal to the shear stress ની definition શું કહે છે shear stress is equal to force upon area so it is force upon area between any two layers of liquid a fluid may be flown as expressed so tau is equal to F by a equal to mu into u by y okay F by a એ શું છે force upon area equal to શું થાય shear stress તો એની જગ્યા પર આપણે શું લખી શકીએ tau so tau equal to mu into u by y so the above equation in a differential form આ equation ને differential form માં લખીએ તો શું થશે કે tau is equal to mu into du by dy okay કે કયા ફોર્મમાં લખ્યું છે આપણે in the form of differential equation ના ફોર્મમાં okay the viscosity નો equation tau is equal to mu du by dy the ratio of u by y can be replaced by the velocity gradient du by dy okay અને અંદર શું કર્યું છે generally u by y ને શું કર્યું છે velocity gradient કર્યું છે du by dy એટલે કે velocity અને એનું distance એ બંને વચ્ચેનો રેશિયો du by dy in the SI system okay the shear stress is expressed in the terms of Newton per meter square shear stress no unit શું થાય Newton per meter square and velocity gradient by shear rate of shear deformation is expressed in liter per second 1 by s એટલે 1 upon a second અથવા તો second inverse velocity gradient upon shear rate
The equation 7.5, it is known as the Newton's law of viscosity. Okay, આ ઇક્વેશન તમારે આગળના સેમેસ્ટરમાં ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાનું આવશે. ન્યૂટન્સ લો ફોર મોશન અથવા તો ન્યૂટન્સ લો ફોર વિસ્કોસિટી માટે ન્યૂટન્સનો લો. તો ફોર્સ એ કોના સમપ્રમાણમાં હોય છે? પહેલા તો એરિયા અને ડિસ્ટન્સના સમપ્રમાણમાં હોય છે, બરાબર. એરિયા અને વેલોસિટીના સમપ્રમાણમાં હોય છે અને ડિસ્ટન્સના કયા ફોર્મમાં હોય છે? ઇન્વર્સ પ્રોપોર્શનાલિટીમાં હોય છે. તો tau is equal to mu du by dy. That is the શું છે? That is the ratio velocity gradient. Distance, that is velocity divided by distance. In a general rearrangement form, it serves to define the proportionality constant as mu is equal to tau upon du by dy. Mu is equal to tau by du by dy, okay, which is called as a coefficient of viscosity or the dynamic viscosity. Okay, so above equation number 7.5, from this equation mu is defined as mu is equal to tau by du by dy. Okay, so this equation number 7.6 is known as the equation coefficient of viscosity or the dynamic viscosity, or simply the viscosity of fluid. અથવા તો સિમ્પલ કહીએ તો એને શું કહેવાય? વિસ્કોસિટી ઓફ ફ્લુઇડની વિસ્કોસિટી. The dynamic viscosity mu may be defined as the shear stress required to produce unit rate of shear deformation અથવા તો shear rate. Dynamic viscosity એ શું છે? એને dynamic viscosity may be defined as is defined as the shear stress required to produce unit rate of shear rate. And viscosity is the property of fluid and SI system. It has the unit of Newton into second per meter square, or Pascal into second, or kg per meter into second. Well, viscosity no unit થશે kg per meter into second. SI unit ની અંદર 3 યુનિટ તમે ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ પર મીટર સ્ક્વેર લઈ શકો છો, અને પાસ્કલમાં પણ લઈ શકો છો, પાસ્કલ ઇન્ટુ સેકન્ડ, અને કેજી પર મીટર ઇન્ટુ સેકન્ડમાં પણ કન્સિડર કરી શકો છો. Okay, as the unit of Newton second per meter square is very large for the most of the fluid. જ્યારે ફ્લુઇડની કન્ડિશનની અંદર quantity of fluid is very large, then it is used in the form of Newton second per meter square. It is customary to express viscosity as meter Newton into second per meter square. That means meter Pascal into second, where mn is millinewtons, and that means 10 raised to minus 3 Newton, and millipascal, in other words 10 raised to minus 3 pascals. In CGS system, viscosity may be expressed in the Poise system. Okay, the unit Poise is named after the French scientist Poiseuille or Saint-Poise. So 8 Poise is equal to 1 Poise equal to 1 gram per centimeter into second. 1 gram per centimeter into second, that is equal to 0.10 kg per meter into second, equal to 0.10 Newton second per meter square or Pascal into second, that equal to 100 centipoise. In many problems involving viscosity, there are appear a term kinematic viscosity. So these terms are also useful. The kinematic viscosity of a fluid is defined as the ratio of viscosity of fluid to its density, and it is denoted by the symbol of mu. Mu is mu by density. Kinematic viscosity શું છે? કે ફ્લુઇડ એ કોનો રેશિયો છે? ફ્લુઇડનો રેશિયો
વિસ્કોસિટી ઓફ ફ્લુઇડની વિસ્કોસિટીને એની ડેન્સિટી સાથેનો જે રેશિયો છે એને કહેવાય છે કાઇનેમેટિક વિસ્કોસિટી. So kinematic viscosity is defined the ratio of viscosity of fluid to its density. It's known as a kinematic viscosity. It is defined by V is equal to mu by rho. In SI system, it has the unit of meter per second, and the CGS, the unit of kinematic viscosity is termed as a stock, and it's equal to 1 centimeter per second square or second. Viscosity CGS ની અંદર કઈ રીતે થાય છે as a term as a stock and is equal to 1 centimeter square 1 centimeters per square. Okay, so these are the detailed study of viscosity. Okay, so any fluid having the some viscosity, and in this topic we discussing what is viscosity, what is the type of viscosity, that means dynamic viscosity and kinematic viscosity. Okay, and unit of all these viscosities.